Trout. Western German brown. Western German brown. This is about 16 inches long. Okay. ये 16 इंच की है. इसके मुंह में दांत होते हैं जबान में. In the back. In the back. Okay, I need to put up the information first. So what do you think, Salem, about this place? Very beautiful. The sign will say you are here. What? जाएंगे ना उधर घर की जहाँ हम लोग का है ना उसके करीब. Here's the pen, Chacha. It says fill out. So what does it? Fill out daily pass, tear up from top envelope, insert payment in envelope, and seal. Place envelope in slot deposit. Display yellow on inside here. So Chacha, you display this over there.
And let's see the envelope here. That's the envelope. $9, right? Because that's a vehicle pass. $9. This is for non-motorized. Like if I come by. Come on, kids. Let's go. So done, Sheikh Sultan. Okay. I knew about this bridge. I forgot. Long time ago. Oh, they paved it. Keep going, Chacha. Keep going. Technically, we have to be on the left. If there's a parking on the left, that's where we have to be. That's the river. Fishy. Okay. Let me set up your rod. Let's go. So we start. You go. Where we go? इसको खोल लो चलते चलते आजा. We go that direction. So. Yes. आजो. Ajo Sultan. आजो. So, no Sultan. आजो बच्चा. आजो. बेटा. ये कौन सी फिश है यहाँ पर ज़्यादा अच्छी? Rainbow trouts. रेनबो और German brown जर्मन ब्राउन. and eastern and western brown trout. ओके. That's it. ईस्टर्न वेस्टर्न का क्या उसमें फ़र्क है? Western brown trout is more golden. अच्छा. It has a halo, अच्छा. halo-like circle. And the eastern one is also brown trout, but it has dull. It's not as shiny. अच्छा. ये है हमारे सुल्तान भाई. Yes, sir. शेख Assalamualaikum. सुल्तान. वालेकुम सलाम. और ये मछली के एक्सपर्ट है. और आज 17 साल के बाद वापस कितने साल बाद आ रहे हो सुल्तान? 17 years. आज 17 साल के बाद वापस कोलोराडो. Back to base. बैक टू. साथ में अरकानसस रिवर चल रहा है. Yes. ये है अरकानसस रिवर. Arkansas. अरकानसस. ओके. Taken back to Kansas. Oh, we will teach him. Yeah. आजो. Is that cotton? Yeah, look, isn't that cotton? इस वक्त हम रॉकी माउंटेन्स में पाइक्स पीक ने. Yes. ओके. हम चलते हैं इस तरफ आगे.
Come here. Follow me. You have to go down, okay? You walk down the river. Yep. And you have a hold of a rock, support your weight, and go walk down. Slowly, backward. The lady behind me doesn't take off my shoe. Give me the rod. Here you go. Okay. Take it easy, nice and easy. Get away from me. Why is your shoe so loose? Because it's called loose. Okay, come on. یہ بھائی شکاگو سے ہیں اور بیسیکلی انڈیا سے شیخ سلطان. Like that in the water, and you go fast, and you reel it in slowly, right away. Reeling it. You start reeling it right away. When you go nice and easy, keep on reeling. اس کو فلائی فشنگ کہتے ہیں اور کافی مشکل فشنگ ہے یہ. اس کے لیے کافی آپ کو تجربہ چاہیے کس قسم کی آپ بیٹ استعمال کرتے ہیں اور فشنگ لائن. اور What are you waiting for, Salam? For my dad to put a lure on my rod. Oh, okay. Okay, so that's all you do. Watch. You take the reel, a line like this. You cast it. Okay. Just nice and easy cast, and just slowly reel it in. So water is going on the right. You keep your rod on the left for the tension. تو یہ اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں کس طرح سے فشنگ کرنی ہے. Nice and easy. Rolling. اور Okay. تو یہ لیسنز ہیں یہ فشنگ کے. Put a lure on my rod. How about my last cast here? Then you're done with the rod. With this, you take this and you hook it up. Okay? Hook it up like that. And you reel it in so your rod is always secured. Okay, let me have your rod. Okay, here. اب سلطان بھائی جو ہیں اپنے بچوں کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں راڈس کو اور ان کو ساتھ ساتھ جو ہے فلائی فشنگ بھی سکھا رہے ہیں. یہ کافی سینئر ٹیچر ہیں یہ اور Stay together. 17-18 سال کا ایکسپیرینس ہے. سلطان بھائی کتنا ایکسپیرینس ہے فشنگ میں آپ کو؟ Been doing this for about last 32 years. 42. یار اردو میں بات کرو یار. ہم اس کو اردو ہم کو نہیں پتا بھائی. یہ اردو چینل ہے خان صاحب, ہم اردو میں بات کریں گے. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ فشنگ کرتے ہوئے؟ الحمدللہ 32 سال ہو گئے فشنگ کرتے ہوئے. 32 سال ماشاء اللہ. 32 سال. 32 سال. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. Give me that rod. The bar. So you need one of these. Okay. These are called swivel. Okay, swivels. You need one of the swivels. Okay. So we need the swivels. These are the key, one of the key factors. That's not for this water. That's a little bit for deep water. Salim, what do you have in your hand? So you do this. A jig. Okay. You make a loop knot like this. Okay. You take this. Put one of the swivels in here. Okay. Pass it through. You pass this through, then you pass the swivel,
look through this, and you bring it back, and you wet this with the mouth, so it's cinch better. Okay, then you use the hook, and you when you cast, you need a slow retreat, not very fast. You want to bring this out for tension, and you close this so it locks tight. Okay, so let me see how this does. So all you do is bring the weight like half the weight, you press, and you kind of cast. Okay, and when you cast, right away you start reeling it in with your rod facing upstream. Okay, like this. You go nice and easy, no fast, like medium. Okay, so here, just in the flash. Try on this side where the water is dripping. Okay. Go down to this. اور اس طرف ہمارے بھائی ہیں ادروس اس طرف فشنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بھی ایکسپرٹ ہیں فلائی فشنگ کی، اور ٹراؤٹ میں جو ہے نا ان کو بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے اس وقت۔ اس وقت جی میں راکی ماؤنٹینز میں ہوں اور پائکس پیک نیشنل فارسٹ، اور ساتھ میں بہت ہی خوبصورت دریا بہہ رہا ہے جس کا نام ہے ارکانسس ریور، اور یہ ہیڈ واٹر ہے اس کا ارکانسس ریور کا بیسکلی۔ تو چونکہ فالٹ شروع ہو چکا ہے تو ہم فش فرائی کریں گے، ساتھ میں اسپائسز وغیرہ لے کر آئے، ابھی تک کافی ٹائم ہے، خود ایک راک پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پہ سالم جو ہے وہ فشنگ کر رہا ہے، اس طرف سلطان ہے، ساتھ میں برادر ادروس ہے، اور مومنٹ سالم اس وقت اس طرف آ گیا ہے، یہاں پر جو ہے نا کچھ مچھلی وغیرہ نظر آئی ہیں، ٹراؤٹ، اور انشاءاللہ we'll get lucky here انشاءاللہ۔ Just be patient, you know. It's just
How many we have now? This one, अच्छा ये है अब सुल्तान भाई ने एक ब्राउन this ट्राउट, is Western German brown. वेस्टर्न जर्मन ब्राउन. This is about 16 inches long. ओके. ये 16 इंच की है. इसके मुंह में दांत होते हैं, जबान में, ये देखो ऐसे. अच्छा. जबान में दांत होते हैं. वाह. दिख रहा है? हाँ अच्छा अच्छा ये वो है. हाँ. अच्छा. और ये मेल ट्राउट है. ये जरा दांत दिखाना दोबारा. हाँ ये छोटे छोटे साइड से दो. ये मेल ट्राउट है. अच्छा अच्छा मेल है ये. और इसका जो फेस है ना नैरो है, ये देखो पॉइंटेड. फीमेल होती है राउंड होती है. अच्छा. मेल नोकीला होता है. अच्छा. और ये ईस्टर्न ब्राउन जो होती है ये मेल है. ये जो ब्राउन है ना ये ईस्टर्न ब्राउन में आता है. अच्छा. वेस्टर्न ब्राउन में येलो आता है. ठीक. ईस्टर्न ब्राउन में सिर्फ ब्राउन ऐसा कलर होता है पूरा. इसमें रेड डॉट्स नहीं होते. रेड डॉट्स नहीं होते. अच्छा. ये येलो है. अच्छा नाइस कैच सुल्तान भाई, माशाल्लाह. ये जी अरकानसास रिवर पे आए हैं और ये हमारे सुल्तान भाई 17 साल के बाद वापस कोलोराडो शिकागो से आए फिशिंग के लिए. माशाल्लाह माशाल्लाह. सो होप यू कीप कमिंग बैक. इंशाल्लाह आई विल. इंशाल्लाह. और साथ में हमदा ने भी बड़ी दुआ की है. नाइस. The catch of the day, still alive. माशाल्लाह. Look at the beautiful dorsal fin. Yeah. The color has beautiful color. Yeah. कमरान भाई लो पकड़ो. चलो. ओके. तो जी फ्लाई फिशिंग कहते हैं काफ़ी चैलेंजिंग होती है, काफ़ी एक्सपीरियंस. Spin casting. स्पिन कास्टिंग. अच्छा. And we are using artificial lure. आर्टिफिशियल लूर बग्स. हाँ, ये मछली की नकल कर रही है. अच्छा. Let me see the lures you are using. You're using the artificial lure Okay. with a gold blade. Gold blade. Okay. ये अट्रैक्ट करती है ना जब स्पिन करते हो. वो फ्लैश करता है ना कलर. फ्लैश. अच्छा. तो सुल्तान भाई इसमें बग्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो आप? ये अभी too late है. Too late. Okay. वहाँ जाके बेट इस्तेमाल करो. Okay. ये देखो मेरी माउंटेनियरिंग की रस्सी निकाला है, ऊपर चढ़ गया है. Salim, be careful. देखो उसको मजा आ रहा है. वो झाड़ के पीछे इधर आओ, हमारे डायरेक्शन में आओ इधर.
Yeah. Camping here? Huh? So nice, huh, Kamran? Wallah, very beautiful. Well, I'd like to see the train go from here. Maybe we should come camping one night Yeah, this is a very good place. before the winter come here. Yeah, we can come. Eh? But can we fish here or in the winter? No, not in the winter. Before winter. So nice because Yeah. the canyon is not that cold. You know? Yeah. It's not much wind. It's very quiet. Come here, fish. Don't go over there. What is it? Wow. It's brown. Oh, it's a brown trout, huh? Yeah. पानी में Where do you put the other fish? Yeah, अच्छा Come here, fish. Don't go over there. Those are city slickers. Baba. Hamda. We'll put a line. I have a lure. Bring it here. Catch No, it's out. It's out. Put it in the bag. No, I'll clean it first. Oh, you clean it first? Yeah, right here. Bring the net. Hamda's coming. Come here, fish. Go to Hamda. What is it? Same thing? Oh, that's good size, mashallah. Now I got the lure. Lure? Go take this video. Come on, he's Cleaning? getting the fish. Yeah. Go take a video. Yeah, I'm making. Don't want to watch salad? Chacha. Huh? Angry, huh? Fishy. Hamda is angry. Yeah, keep it whole. He will cut into. Receive नहीं करो. अच्छा अभी हमने जो ट्राउट पकड़ी थी अरकानसास रिवर में ना अभी ये यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं और इसके साथ जो है ना पटाटास आलू वगैरह हो गए ना पटाटे और टमाटर बहुत सारे स्टार्स नज़र आ रहे हैं राइट Hamda, you go. आग लगाना ममनू है यहाँ पे लकड़ी की फायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहाड़ों में आग लगी हुई है ये सैल्मन एग्स हैं आई मीन ट्राउट एग्स हैं Caviar. ट्राउट कैवियर और इसलिए साथ में Turgid caviar. And we have it has some तुम्हारा वीडियो कहीं और जा रहा है. oh yeah there's a mouth Bring it to the top. I'll just okay so this you wanna maybe turn down a little bit you know a little bit not much इसमें बोले अगर हाइट कितना करना पड़ता है और ये कम है. This one is not really cooked. Bring that fish here, man. okay nothing more. हमारा पेट चले जाएगा. Yeah. there you go almost ready I wish we can bring that butter and put it on the top. Can you do that? Okay. Man, the bears are going crazy. The coyote is like, when you're done, I'm waiting. You hear that? I heard a little bit. What? I heard something. Yeah, I heard like a hyena. Yeah, he was loud. I heard that. No, there are people camping on the other side. Why is it so loud? No, don't worry, inshallah. Just recite Ayatul Kursi. Everyone said And, it many times. Mawzat, and that's it.
Leave it to Allah. Yeah, if you have more butter, brother, huh? If you have a little more butter, just throw it on the top. Huh? Because butter doesn't, it's... Okay. नान के ऊपर डाल देना. All of them? Yeah, it's good because it's... and then we just put the bread, warm it up, and then... خلاص इंशाल्लाह. ऊपर नान लगा दिए और उसके बाद इंशाल्लाह Okay. हल्का सा पानी डाल के धो दे. दो मिनट इसमें चावल पे Oh, the butter is losing. The butter is losing. body Where did you buy this from? this grillet, I mean skillet, from the chef, the cam chef. Huh? Remember the stuff I bought, cam chef? It came with it, but you can buy on their website. It's cheaper than Walmart, I think. Walmart is asking almost $25 or something, but you go to Cam Chef, their website, they have this one, they have very nice ones. Okay, this is warm. Come. Okay, yalla bismillah. Come. Time to eat. Time to eat. Come on guys. अच्छा. You just turn it down, huh? Eat this one first. This one is fish well cooked, yeah? Give me that one. Your plate, your knife. On that? We should double the paper towel and just eat it on the wood. Put it on the wood and eat it. Yeah. Oh, look at the noise, huh? Water. The Russian wine. Come on, eat. Come down. I'll get you a piece. Call Salim. Salim. Yeah, just turn it off.